votre mission si vous l'acceptez. Ensemble, oui, la main dans la main, croyez-nous. Je suis Carole Prudence Tientieux. Je nous invite à choisir et à chérir la paix. Notre bien-être en dépend. Je suis Bill The Rock. De la paix ne naîtra que la paix. De l'amour ne naîtra que de l'amour. De la solidarité ne naîtra que de la solidarité. Soyons unis. Ensemble, main dans la main, pour préserver l'unité de notre cher et beau pays, le Cameroun. C'est un message de Royal FM, la radio des auditeurs. Il est 18h. Voici 2 bonnes raisons d'utiliser encore plus Orange Money. Premièrement, 0% de transfert. Et deuxièmement, 1% les frais de retrait sur Max It. Orange Money. Royal Soir bilingue. Annie Lisette Ambassa. Evans Williams Njobati. Le journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal bilingue ce 15 octobre 2025. Good evening, Evans Williams Jobati. Good evening, Annie-Lise Ambassa. Good evening, dear listeners. Let's take the main points. Éducation, les apprenants des centres de formation professionnelle agréés ont repris le chemin des campus ce jour. Occasion de présenter les offres de l'Institut universitaire Bissai dans ce journal. And in sports, 9 African countries have qualified for the 2026 FIFA World Cup in Canada, Mexico, and the United States of America, while Cameroon will need to go through the playoffs in Morocco come November 13 to 16, 2025 to be able to qualify. Those were our headlines. Development in a moment. Royal Soir, première partie. Annie Lisette Ambassa. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci de nous renouveler votre confiance. La journée mondiale du lavage des mains se célèbre ce 15 octobre 2025. Objectif principal, sensibiliser un maximum de personnes sur les conséquences d'une mauvaise hygiène des mains et les avantages qu'il y a à laver les mains sur le plan de la santé. Le reporter a rencontré un médecin, question d'apporter quelques éclaircies. Dorine Bimi signe le reportage. Alors que les maladies et virus pointent leur bout de leur nez, il est important de maîtriser sur le bout des doigts ce geste essentiel sans en louper une étape et un geste qui peut sauver des vies, selon le docteur Suzanne Kala, expert en santé. Comme premier avantage, l'élimination des germes et bactéries et prévient les maladies infectieuses, protéger contre les intoxications alimentaires. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée mondiale du lavage des mains, Suzanne, l'expert en santé, aborde également l'avantage crucial de l'hygiène des mains. Nous devons également laver les mains pour protéger les enfants et les personnes vulnérables. Nous devons également nous laver les mains pour réduire les infections dans les hôpitaux et les centres de santé. Des gestes qui sont censés nous interpeller au quotidien car les mains sont notre première ligne de défense contre les microbes et virus. Nous devons également le faire pour favoriser une bonne hygiène personnelle et sociale. Une journée dédiée à la sensibilisation des populations pour se laver les mains avec du savon afin de prévenir certaines maladies au risque de contracter une maladie respiratoire ou intestinale peut être réduit à 25 à 50% par ce geste. Merci, le message est retenu. Lavons-nous régulièrement les mains et bien sûr au savon. Éducation, ce 15 octobre est journée de rentrée dans les centres de formation professionnelle agréés au Cameroun. Évaluation dans ce journal des différents débouchés de cet ordre d'enseignement avec pour cas pratique l'Institut universitaire Bissai. Jean-Claude Ngué. La formation professionnelle est un processus d'apprentissage qui permet d'acquérir des compétences et des connaissances pour exercer
Dixit le docteur Paul-Stéphane Menouga, responsable des affaires académiques à l'Institut universitaire Bissaï. Cet ordre d'enseignement est encadré au Cameroun par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, tel que le précise l'expert. Ces formations ont généralement une durée de 12 mois, c'est-à-dire 1 an. Et à la fin de votre formation, vous pouvez obtenir soit un diplôme de qualification professionnelle ou alors un certificat de qualification professionnelle en fonction de la formation choisie. Et ces diplômes sont délivrés par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. À l'Institut universitaire Bissaï, qui ouvre ses portes aux différents apprenants, plusieurs offres de formation sont disponibles selon les aspirations des étudiants. Paul-Stéphane Menouga, une fois de plus. Nous avons des offres dans le domaine du paramédical, c'est-à-dire la santé. Nous avons des offres dans les métiers de l'informatique. Nous avons des offres dans les métiers de la gestion et même de la microfinance. Nous avons également des offres dans les métiers de la communication et de l'audiovisuel. Les débouchés adossés aux différentes formations sont pluriels et l'Institut universitaire Bissaï et ses différents partenaires sont les premiers recruteurs des étudiants sortis du centre de formation, car ces derniers constituent une ressource humaine de qualité. Le niveau requis pour faire une formation professionnelle dépend en réalité de la formation que vous avez choisie, parce qu'il y a des formations qui nécessitent un minimum de baccalauréat, il y a des formations qui nécessitent un minimum de baccalauréat plus 2 années à l'université, mais on a également des formations qui nécessitent un BEPC. Créé pour votre savoir-être, l'Institut universitaire Bissaï met l'étudiant au centre des préoccupations dans un campus doté d'infrastructures de pointe et de toutes les commodités qui conduisent directement au succès et à l'emploi. Jean-Claude Ngué, merci monsieur. Femmes rurales face aux défis des changements climatiques et l'accès aux ressources productives. C'est la thématique qui sous-tend les activités relatives à la célébration de l'édition 2025 de la Journée mondiale de la femme rurale ce 15 octobre. Au Cameroun, elles sont nombreuses ces femmes qui vivent des productions agricoles contre vents et marées. Mais comment s'adaptent-elles aux effets des changements climatiques? Voici quelques réactions au micro de Royal FM. La récolte est irrégulière. On n'a pas de problème. Quand il pleut, même, je suis à l'aise. Est-ce qu'on peut empêcher la pluie de tomber? On ne peut pas empêcher le soleil de briller. Et on essaie juste de s'adapter. Puisqu'il y a trop de soleil, on ne sait pas quand on va semer, mais on sème en attendant que si Dieu va aider. Parce que maintenant, là, on a fait les champs de août. Donc, il y avait trop de soleil. C'est maintenant en octobre qu'il y a déjà les pluies. Donc, on se contente de ça pour voir ce que ça va donner. Sinon, le climat a changé. Si vous avez un enfant qui vous dérange, vous allez le jeter. Vous allez vous adapter, non, vous allez trouver un moyen de le canaliser. C'est comme ça avec le changement climatique. On doit toujours trouver un moyen de s'adapter à la situation actuelle. Si c'est en période de soleil, on ne va pas détruire les vivres parce que le soleil, on va seulement s'adapter à la périodicité de la pluie et du soleil. Quand il pleut, ça fait en sorte que le champ que tu veux bien, que ça donne quand même. C'est le plus déplorable. Présentement, là, j'ai une marchandise qui devait arriver depuis hier. Avec l'état de la route et les pluies, la voiture est encore stationnée sur place. Donc quand ça va arriver que c'est déjà dans un état défectueux, vous comprenez qu'il y a une perte. Pas seulement des moindres, une perte dans la qualité, dans le prix et même dans le processus. La femme rurale, ce sont ces réalisations exécutées avec efficacité, bien que les contraintes constituent un frein au plein épanouissement du milieu rural. Yannick Ngelewi. 71% de la main-d'œuvre active au plan de femme rurale au Cameroun se confond au secteur primaire, pourvoyeur l'essentiel des cultures vivrières. Le bémol, ce sont les difficultés auxquelles la femme fait face, notamment la femme rurale, travailleuse de la terre. Les difficultés aujourd'hui sont au niveau des infrastructures, parce que les infrastructures, les techniques de transformation et le matériel de transformation. Donc voilà les difficultés de la femme. Les infrastructures, parce que quand une femme a 1 tonne, par exemple, de manioc qu'elle doit écouler, elle se retrouve avec des problèmes de transport. Elle n'arrive pas à écouler ses produits dans une zone où elle peut déjà les transformer. Donc voilà le premier problème. Et ensuite, maintenant, les équipements. Même si à présent, il existe de nombreux programmes d'accompagnement de la femme au Cameroun, cette dernière a sérieusement besoin d'accompagnement et de soutien, surtout la femme rurale. Dans le but de lutter contre les pertes post-récolte,
et de créer la richesse, la femme rurale excelle désormais dans la transformation agro-industrielle. Je pense que si on pouvait doter la femme rurale de ces équipements, si on pouvait faciliter la transformation de ces produits aux femmes rurales, je crois que l'apport serait vraiment beaucoup plus concret, beaucoup plus important. Donner aux femmes, surtout à la femme rurale, de pouvoir transformer ces produits, de pouvoir mettre à jour ces produits, déjà la matière première et ensuite les produits qu'elle transforme, déjà en lui donnant l'opportunité de présenter ces produits-là. À présent, dans notre pays, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle dit avoir lancé un appel à candidature en vue de sélectionner 100 projets innovants dans le cadre du plan intégré d'import-substitution agro-pastorale et halieutique, dont le but est d'impliquer les actrices du milieu rural dans la lutte pour la sécurité alimentaire et surtout contre le déséquilibre de notre balance commerciale. Parlons politique à présent dans cette deuxième partie de votre journal présidentiel du 12 octobre 2025. Déjà une requête reçue au Conseil constitutionnel. Global International Agency demande l'annulation de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier et le report des régionales. Motif pour ce qui est de la présidentielle, des irrégularités constatées dans certains bureaux de vote. Notons que Global International Agency est l'une des missions des observateurs internationaux accrédités par l'OMINAT pour le scrutin de dimanche dernier. Élection régionale. La 4e session de plein droit du Conseil électoral de l'ECAM s'est tenue ce jour à Yaoundé. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour. Je vous propose d'écouter le président du Conseil électoral d'Elections Cameroun, Dr Eno Abrahams Egbe, au micro de nos confrères du Poste national. L'élection régionale sur le terrain. Cette élection doit refléter les aspirations réelles et profondes de nos concitoyens à l'échelle locale. Nous avons le devoir collectif de garantir que ce scrutin, à l'instar de l'élection présidentielle, soit crédible, inclusif et se déroule dans un environnement serein et apaisé. À cet égard, je continue d'inviter tous les acteurs politiques, des candidats, des organisations de la société civile, des professionnels des médias et les électeurs à faire preuve d'un profond sens de l'unité et de la cohésion nationale. La page internationale. Kenya, l'opposition perd une grande figure. Raila Odinga est mort ce mercredi à l'âge de 80 ans en Inde. C'est le chef de l'opposition. Il était surnommé Baba par les Kenyans. Il est décédé d'un arrêt cardiaque alors qu'il se trouvait hors du pays pour des soins. Il est engagé dans l'opposition depuis 1980. En France, les milieux carcéraux dans la vesticité. L'alerte est de la contrôleur générale des prisons, Dominique Simoneau, a épinglé ce 15 octobre la mauvaise tenue des lieux de privation de liberté en France dans un avis publié au journal officiel accompagné de la réponse du ministère de la Justice. Les bâtiments sont anciens, peu entretenu, nuisible sans compter la lenteur de l'administration à réagir. La page sportive. Parlons football éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 en Afrique. Les 9 nations directement qualifiées sont connues depuis hier à l'issue de la 10e et dernière journée de qualification. D'autre part, les 4 équipes barragistes sont connues également. Il s'agit du Cameroun, du Nigeria, de la République démocratique du Congo et du Gabon. Le tournoi de ces barrages, il faut le rappeler, se déroule en novembre prochain au Maroc. The second part of the news in the English language with Evans Williams Njobati. Dear listeners, thanks for staying with us. We begin in politics to see the Constitutional Council has just received a petition following the October 12 presidential elections in Cameroon. The petition from the Global International Agency requested that the 2025 elections, both presidential and regional, be postponed and annulled respectively due to some leakages at the level of some polling stations. Meanwhile, foreign and African observers have been congratulating Elections Cameroon for a free, fair and transparent electoral process. Today, October 15, is a global hand-washing day, a global advocacy day dedicated to
increasing awareness and understanding about the importance of hand washing. This year's theme is slated "Our Hands, Our Future," which encourages both on individuals and organizations to make hand washing facilities, soap and water accessible for everyone. But just how much have Cameroonians cultivated the habit of hand washing? Our reporter Ngang Nadesh spoke to some of them about their hand washing habits and compiled the following in the Vox Pop. I wash my hands before cooking, during the process of cooking, after the toilet, after doing some work around the compound, even after school, because there are germs almost everywhere. So I wash my hands often. Ever since the outbreak of the coronavirus, I had to make washing of hands a habit, because it was not actually by my will, but my parents forced me to start washing my hands regularly, at least 8 times a day. So since 2020, till now, washing of hands have been like a regular activity. I cannot really say how often I wash my hands, but I make sure before and after every activity I wash my hands. For example, when I'm done with workout or I'm done with sports, I wash my hands. Before I do anything, I wash my hands. So washing of hands is like a very frequent something, but I cannot give a specific number, because if I'm to give a specific number, I could say it should be at least or about 8 times a day. Well, I'm not really a hand washer. It's not like I don't wash my hands, but I don't do it frequently. Sometimes I'll prefer to eat with a spoon or a fork, food that I can eat with my hands, just because I don't want to wash my hands. Sometimes it's just because I don't want to touch water. I'll be like, that water is too cold. I rather just use a fork than for me to wash my hands. But other times, like when I'm from working, something really dirty, I have no choice but to wash my hands. And also, most of the time, before I take my bath, I first of all start by washing my hands before I start bathing. So those are the few times I wash my hands. But when it comes to washing hands before eating, most of the time, except that really extreme and I have to wash my hands, if not, I'll just use my fork and eat with it. And still on the commemoration of the Global Washing of Hands Day, our reporter Ngang Nadesh also sat down with an expert who explains how to properly wash our hands and the importance of hand washing. Her report. Mafa Courage is a state-registered and senior nurse. She begins by explaining the steps to follow for proper hand washing. Firstly, use clean running water to wet your hands. Apply enough soap to cover all surfaces of your hands. Rub your hands together to create a lather. Make sure you scrub your palms, back of your fingers, between fingers, under nails and rings. Scrub for at least 20 seconds. Then you rinse thoroughly. Rinse your hands well under running water to remove soap and germs. Then lastly, you dry your hands using a towel or air. Hand washing is a vital habit for maintaining public health and well-being, as it plays a significant role in the prevention and transmission of infections. In the prevention of illnesses, effective hand washing removes germs and bacteria, significantly reducing the risk of infections. Reduction of disease transmission. Many diseases are transmitted through direct contact with contaminated sources or people. Regular hand washing breaks the chain of transmission. It is also important in food safety. Proper hand washing before handling food prevents foodborne illnesses. It is essential in both home and commercial kitchens. The practice of hand washing not only protects individuals but also safeguards vulnerable populations who are disproportionately affected by infections and require extra protection. Mafa Courage once again. Hand washing also protects vulnerable populations. Infants, elderly, and people with compromised immune systems are at higher risk of infections. Hand washing is a crucial protective measure for these groups. According to the World Health Organization, hand washing with soap can reduce the risk of diarrheal diseases by up to 50% and respiratory infections by 16 to 21%. By adopting this habit, we can significantly reduce the burden of infectious diseases and create a healthier and safer environment for everyone. Ngang Nadesh in that report. And Cameroon today also joins the rest of the world
today to mark the International White Cane Day under the theme Vision Beyond Sight, celebrating independence, resilience, and recognizing achievements of the blind. Since 1964, the day is set aside to celebrate the lives, resilience, and achievements of the visually impaired community and to raise awareness about the role of the white cane in mobility and safety. Koko Beteng is the wiser and the president of SIGJA. White cane has a language and everybody needs to be aware of the language of the white cane. The driver should also know the language of the white cane and know how to be careful when they see a person with visual impairment using a white cane. And if you are just tuning in to Royale.88.4 FM, we are presently some 20 minutes past the 6 p.m. and this is the Evening Bilingual News. We are beaming live from the Thompson Studios of Royale 88.4 FM. Royal women in Cameroon joined their counterparts around the world today to celebrate the 30th edition of the International Rural Women's Day under the theme Rural Women Facing the Challenges of Climate Change and Access to Productive Resources. This year's theme highlights the interconnected challenges of climate change, food security, and limited access to resources like land and credit for rural women, according to the United Nations organization. Meantime, activities to mark the day in Cameroon will take place on Friday in Sambenge, Sanaga Maritime Division of the Littoral Region under the auspices of the Minister of Women's Empowerment and the Family, Professor Marie-Therese Abena Ondua. From there, we move now to economy to say, in Cameroon, rural women are crucial to the nation's agriculture and food production chain through they face significant poverty and gender inequality. As the world celebrates these women today, 15th October 2025, Jeffrey Tachum collected the insights of an economic expert on their challenges and possible ways through which the government could support their activities and make them more visible. His report. Going by the description of Chumolo Eugene, the rural woman secures food for the society, is a housewife who maintains the family, and above all, is an economic activist. But for the experts, it is unfortunate that the rural woman in Cameroon is being marginalized and her activities diminished. The royal woman feels the challenges of insecurity. Her activities are not secured. Her activities are primitive. Her activities are not recognized by the government and by many. They are being neglected. They are being humiliated. And as a result of that, they have not been given a place in the society, though we are celebrating them. Every year on October 15th, the world celebrates International Rural Women's Day in recognition of the decisive role played by women in rural areas. But in our African settings, their efforts towards food security are not supported by public authorities. Just what can be the starting points to valorization of these women in Cameroon? Jamo Haiwa is an economist at the Cameroon Economic Policy Institute. To support these women, the government should strengthen inclusive land policies, facilitate access to financing, and promote technologies adapted to rural realities. Programs like those of UN Women and Minade aiming to integrate women into agriculture are models to be expanded. Meanwhile, Chumolo Eugene advocates for more effective government intervention in initiatives by rural women. Provide modern tools for this royal woman to be able to carry out her activities. The government needs to reduce conflicts in these rural areas. The government needs to maintain development in these rural areas. All this will help the rural woman to boost her morals, to be able to pick up her activities and move on with them smoothly. Rural women in Cameroon represent about 17% of the cultural workforce. Unfortunately, they face major challenges, including limited access to quality seed, lack of formal land rights, and inequalities in access to loans. And from the Rural Women International Day, we move now to education to say today, October 15, marks the official reopening of professional education institutions in Cameroon. These learning centers provide students with adequate skills required for our
our contemporary society. Details in this report with Glory Ngange, who spoke with a professional school teacher. Victor Kindefu is the Regional Pedagogic Inspector for Philosophy for the North Region and a lecturer. He begins by highlighting the circumstances that surround the professional world today. When you go to the job market today, it's not a question of what you have, it's more of what you can do, because most of our companies today are not just people who have certificates, but they are looking for people who are able to put the skills that they have acquired into practice to be able to meet needs. In order to produce graduates who can meet the demands of the job market, professional schools offer diverse practical studies in several fields. Graduates are exposed to different skills, computer science, computer engineering, and graduates who leave from this school can easily adapt and easily be integrated into the economy. They'll be able to become software developers. They'll be able to become web designers. There's the opportunity for networking opportunities, which is made possible by professional schools. Professional schools, especially the popular ones, create links for graduates to easily get integrated into some structures. Victor Kindefu once again. Most of the best students from some of the departments, professional oriented, like the Department of Journalism and Mass Communication, like banking and finance, on graduation days, officials of these different organizations or companies would come and use this as an avenue for them to actually source and recruit some of the fine minds, fine brains, and those who have actually acquired the skills needed for their companies. It is worth noting that the Bisai University Institute is one of the professional schools in Yaoundé, offering professional training in fields like journalism, medicine, banking and finance, among other fields. And in more educational news, the rainy season has brought about additional workload to parents, especially of pupils who return from school dirty on a daily basis, a situation which has sent parents searching for ways to deal with the task. Some of them shared their strategies in this Vox Pop compiled for us by Glory Ngange. We've been facing a lot of difficulties during this rainy season, especially with at times you even end up not going to leave your child in the morning, and even after the rain, early in the morning, taking your child out, you have to maybe carry your child on the back to cross some areas. Children always dirty their uniforms, whether you like it or not. What I usually do is that I make sure when they come back from school, I take their uniforms, I wash them. I may even wash their uniform 3 times a week, because the important thing is for them to go to school being neat, shoes clean, uniform clean, socks clean, everything. You have to wash the uniforms at times, they don't end up getting dry. You have to use iron to dry them. I make sure my child leaves home early to avoid rushing through puddles, and even when it rains in the morning, he has his raincoat, he has an umbrella, and I pack extra socks and a small cloth for quick cleanup when he reaches school. In the morning, I give them rain boots to wear, their white socks and their black shoes. I put them in their bag so that when we arrive at school, they change and they wear their shoes so that they can look neat. We are some 28 minutes past the hour of 6 p.m. and at this point in time we'll talk sports, football, to say all hopes are not yet lost for the Indomitable Lions of Cameroon, who still have a chance to qualify for the 2026 World Cup. Meantime, at the continental level, Africa already has all 9 representatives for the 2026 FIFA World Cup, as sportsman Biwa Bryan tells us more. The Indomitable Lions of Cameroon have kept their 2026 FIFA World Cup qualifying hopes alive, although having missed out on automatic qualification. After finishing second in the CAF qualifying group behind Cape Verde, Cameroon has secured a spot as one of the 4 best runners-up in the African zone alongside Nigeria, Gabon and the Democratic Republic of Congo. This performance propels them into the continental playoffs, a mini tournament set for November 13 to November 16 in Morocco, where the Indomitable Lions must first overcome the Democratic Republic of Congo in the semi-final match, with the winner then set to face the victor of the Gabon versus Nigeria
time. If this happens, Cameroon will then head for an inter-federations playoffs against teams from other continents to bid for a spot in the 2026 World Cup. The African continent is said to be well represented at the expanded 2026 FIFA World Cup in USA, Canada and Mexico, with a record 9 nations having secured the automatic qualification. The final round of the CAF Group's qualifiers concluded with a mix of established powerhouses and history-making debutants clinching their spot for the global showpiece. Veteran contenders like Morocco, Tunisia, Algeria and Egypt all successfully navigated their groups to qualify and are joined by West African giants Ghana, Senegal and Cote d'Ivoire. Meanwhile, South Africa returns to the global showpiece for the first time since hosting the tournament in 2010. The biggest story in the qualifiers is perhaps the historic qualification of Cabo Verde, the Iceland nation who will make their debut at the 2026 World Cup. While all these 9 countries have already qualified successfully, a 10th African team could still qualify for the said competition via the Interconfederations Playoff Tournament set for March 2026. And it is that report from B1 McBrien that we end this evening bilingual news which received technical assistance from Romel Ikume. Live video broadcast on our social media platforms. We had Brian Bida and Boris. Production assistance from Jeffrey Tachum and Francine Ateba. Script editing Olivier Demayepo and Film Crispin. News editing Bertrand Wona and Mapala Zita Isura. Coaching Ebebela Samari. Coordination Roger Kiek. General Supervision the Reverend Pastor Bisay Emmanuel. My name is Iman Sulem Joubati and I was accompanied by Annie Lisette Ambassa. Demain un autre jour, d'autres informations, restez toujours scotchés. D'ailleurs, nos programmes ne s'arrêtent pas juste derrière, on refait la avec vous. Avec la présentation de Roger Kiek de Kiki. Nous sommes partis, on se retrouve Yvan demain. Yes, tomorrow same time we'll bring you more updates on what is making news in Cameroon as well as the international scene and equally sports to note that we are happy that the Lions can still qualify for the 2026 FIFA World Cup. Hiya tamanjong menang kumanguna hiya batume. Whoa, hiya.